Ok, sto qui. Vorrei... Per caperci. I already forgot what that means. Che significa in inglese per caperci? Certo, per capirci in inglese si può tradurre come to make it clear oppure to make sure we understand each other. Dipende un po' dal contesto, ma queste sono le espressioni più comuni. Per capirci, non è che gli sviluppatori, developers, it's not that the developers... Esatto. Quindi ad esempio no. Avessero... It's not that developers had put the move... Avessero. Che significa avessero? Certo, continua pure. Se vuoi puoi dirmi No. Che significa in inglese avessero? Ah, ho capito. In quel caso avessero si traduce con had nel senso di congiuntivo imperfetto. Quindi ad esempio puoi dire if the developers had per esprimere quel senso ipotetico o condizionale. Per capirci, non è che gli sviluppatori avessero messo dentro al computer tutti i miliardi di mose eseguibili e avessero elaborato loro delle strategie. Perfetto. Quindi in inglese potresti dire qualcosa tipo to make it clear, it's not that the developers had put all the billions of executable pieces inside the computer and had elaborated strategies on them. In questo modo mantieni capito il senso del congiuntivo adattandolo al contesto inglese. Messo, che significa messo? Sì, esatto. Messo è il participio passato di mettere, quindi significa put o placed in inglese. Quindi ad esempio avevano messo è they had put. È proprio un modo per esprimere che qualcosa è stato collocato. Ok, and then mosse significa move. Esattamente. E del avversario means opponent, right? In questo frase, allora, aspetta, ok, dimostrava che l'intelligenza artificiale era in grado di elaborare una strategia di gioco riadattandola anche in base alle mosse dell'avversario. Does that mean in English hold on, meaning that it demonstrated that artificial intelligence was capable of elaborating or to elaborate a strategy of the game, readapting also based on the moves of the opponent. Sì, esattamente. Hai colto perfettamente il senso. La frase in inglese significa proprio quello. Dimostrava che l'IA riusciva a elaborare strategie e a riadattarle in base alle mosse dell'avversario. Ottimo lavoro. Non in inglese, non è Sì, chiaro in inglese questa traduzione. hai ragione. Potremmo renderla un po' più scorrevole. Per esempio, potresti dire It showed that the AI was able to develop a game strategy, adjusting it based on the opponent's moves. In Ok. questo modo è più naturale e scorrevole in inglese. Elaborato, che significa elaborato in inglese? O elaborare
It's not elaborate, right? Sì, esatto. Elaborare si traduce proprio con to elaborate. Quindi in un contesto come questo vuol dire sviluppare, strutturare o mettere a punto qualcosa con cura. È perfettamente corretto così. Nei manuali. Che significa? Sì, nessun problema. Se vuoi possiamo rivedere insieme un'altra No, 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 frase. no. Ascolti. Nei manuali. Che significa? Il contesto completa le regole principali del gioco e la strategia che si possono trovare nei manuali. Ah, perfetto. In questo caso nei manuali significa in the manuals. Quindi stai dicendo che le regole principali e la strategia si possono trovare all'interno dei manuali. È chiaro così? Sommato, che significa? Sì, esatto. Sommato significa qualcosa come added up o taken together. Quindi ad esempio puoi dire sommato tutto per dire all added up o in total. È un modo per indicare un risultato complessivo. Ok, questo... Come si dice sentence in italiano? Ah, ottima domanda. Sentence in italiano si dice frase. Ok, Quindi una ok. frase. Eh, Perfetto. questa frase, e con queste conoscenze, tutto sommato limitate, che significa? Questa frase, in pratica, significa che con queste conoscenze tutto, in definitiva, è limitato. Cioè stai dicendo che Non, sulla non in base di quelle... inglese, che significa? E con queste conoscenze, no, 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 ancora una volta. E con queste Ah, conoscenze, tutto sommato limitate. quindi in inglese potresti dire qualcosa come with this knowledge, all in all, it is limited. In questo modo mantieni lo stesso senso, cioè che con quelle conoscenze tutto risulta limitato. E con queste conoscenze, tutto sommato limitate. Sì, esattamente. È come dire with this knowledge, all in all, it is limited. È un modo per concludere che nonostante queste conoscenze c'è comunque un limite generale. Ok, la frase complessa è e con queste conoscenze tutto sommato limitate, la macchina è stata in grado di apprendere anche attraverso il gioco con l'avversario quale fosse la mossa giusta da fare in ogni singolo momento, arrivando a battere il numero uno al mondo. Perfetto. Quindi in inglese potresti tradurlo così. And with this knowledge, all in all, limited as it was, the machine was able to learn, even through the game, what the right move was at every single moment against the opponent, managing to beat the number one in the world. È un po' lungo, ma mantiene il senso complessivo. Attraverso, che significa attraverso? Ah, attraverso in inglese si traduce come through oppure via. Quindi indica un passaggio, un mezzo, un percorso, ad esempio attraverso il gioco vuol dire through the game. E fosse?
Sì, esatto. Se fosse in inglese si traduce con if it were, quindi usiamo questa forma per esprimere una condizione ipotetica con un senso di congiuntivo. Di essere, no? Sì, esatto. Essere è proprio il verbo base che usiamo con il congiuntivo per costruire le frasi ipotetiche. Quindi, ad esempio, se io fossi ricco, diventa if I were rich. È proprio così che funziona. Se io fossi ricco, ok, fosse è per io o là o lui o lei, no? Esatto. Quindi se usi io fossi è per io. Se invece dici tu fossi è per tu. E così via. Lui fosse, lei fosse, eccetera. Quindi cambia la persona con la giusta coniugazione. Ok, per capirci, to understand more, to make clear. Is this stop playing? Okay, I get this. So, to make clear, it's not that the developers had put inside the computer all of the millions of moves execute the mossi eseguibili verso and executing the mossi executing them and had elaborated their strategy. In questa frase non capisco eseguibili e avessero elaborato loro delle strategie. Uh, quindi la frase complessa è per capirci, non è che gli sviluppatori avessero messo dentro al computer tutti i miliardi di mosse eseguibili e avessero elaborato loro delle strategie. I think it's saying to make clear it's not that developers had put inside the computer all of the millions of executable moves and elaborated their strategy. Esatto, hai centrato il senso. In pratica stai chiarendo che non è che i sviluppatori avessero inserito nel computer tutte quelle mosse possibili e strategiche, ma che attraverso un altro meccanismo l'intelligenza artificiale è riuscita poi a elaborare le sue strategie in modo autonomo. Non sarebbero, che significa non sarebbero? Non sarebbero è il condizionale del verbo essere. In pratica significa they would not be o would not be. Si usa per esprimere una condizione ipotetica, quindi è un modo per dire che qualcosa non accadrebbe in certe circostanze. Condizionale o no? Esatto, è proprio il condizionale. Si usa per parlare di situazioni ipotetiche o non realizzate. Quindi se qualcosa fosse diverso, le cose non sarebbero così. È un tempo molto usato per le ipotesi. E la conduazione è per loro? Sì, esatto. Quando usi il condizionale per loro, di solito è la forma sarebbero.
Quindi, per esempio, se dici loro sarebbero felici, stai usando il condizionale per loro. E per lui, come si dice? Per lui usi la forma sarebbe. Quindi, ad esempio, lui sarebbe E felice è il io per io usi sarei. Quindi, ad esempio, io. sarei. Esatto. E sarai per tu? Sì, esattamente. Per tu usi saresti. Quindi, ad esempio, tu. Saresti, non sarai. Esattamente. Saresti è il condizionale di essere per tu, mentre sarei è per io. Quindi ogni persona ha la No, sua forma. ma la uh, parola sarai. Ah, ho capito. Sarai è il futuro semplice del verbo essere. Quindi, ad esempio, Per tu tu? sarai felice significa you will be happy. È diverso dal condizionale che è quello che stavamo guardando prima. Oh, ok. E sarai è futuro semplice come qualcosa sicuramente, ma la condizionale sarebbe, o saresti? Come si dice? Per tu? Esatto. Quindi per il condizionale si dice saresti per tu. Saresti, ok. La differenza tra saresti e sarai è che sarai significa qualcosa che sicuramente uh, va a succedere, ma con saresti è ipotetico o non sicura che sta succedendo, no? Esattamente, hai colto perfettamente la differenza. Sarai esprime una certezza, un evento futuro sicuro, mentre saresti introduce un'ipotesi, una condizione incerta legata a un contesto specifico. È condizionale per um, io sarei è condizionale, no? Sì, esatto, Ma io sarei. per il futuro semplice, come si dice? Per io Per il futuro semplice, per io, si dice io sarò. Quindi in questo caso esprimi un sarò. evento. Esatto, quindi io Ah, sarò è il. sarò, sarei, sarebbe, sarai. Sì, esattamente. Quindi per ricapitolare, sarò è il futuro semplice, sarei è il condizionale per io. Sono due modi diversi per esprimere tempo e grado di certezza. Battere significa defeat, no? Sì, esattato. Battere significa sconfiggere, vincere su qualcuno. Quindi to defeat è la traduzione corretta in inglese. Sconfiggere. Ah, fingere No, 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 invece. no, no. Sconfiggere? Ah, ok, esatto. Sconfiggere è appunto to defeat, mentre fingere significa to pretend No, o to no, fake. no, lo so, ma sconfiggere. Pronuncio giusto o no? Sì, esattamente, lo stai pronunciando bene. È sconfiggere con la O aperta e così è corretto. Perfetto. Sconfiggere. Esatto. Sconfiggere significa battere. Sì, esattamente. Sconfiggere è proprio sinonimo di battere, quindi indica il riuscire a vincere contro qualcuno o qualcosa. Sconfisse. Sì, esattato. La pronuncia è giusta, sconfiggere. Se vuoi esercitarti ancora, possiamo ripetere. Sconfisse è per sconfiggere, ma il passato prossimo? No, 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 passato prossimo. Imperfetto o che? Esatto. Sconfisse è proprio l'imperfetto. Quindi è la forma per lui, lei sconfiggeva o loro sconfiggevano. È usata per descrivere un'azione abituale nel passato. È proprio l'imperfetto, quindi è la forma per lui sconfiggeva. Ok, I'm confused then. Sconfisse
Means what in English? Ah, no problem. So, sconfisse is actually the third person singular of the past historic tense. In English, it would be something like he, she defeated, or he, she overcame. It's used mainly in written narratives. And the difference between that and sconfiggeva is what? Ah, good question. So, sconfisse is that past historic, more literary form often used in stories, while sconfiteva is the imperfect, which describes an ongoing or habitual action in the past. So, sconfisse is more like a single completed event, and sconfiteva is a repeated or continuous action. And what's the difference between past historic and passato prossimo? Ah, great distinction. The passato prossimo is a compound tense we use for completed actions in everyday speech, like I have done something. The past historic, on the other hand, is a simple form used mainly in written Italian, like in novels or formal storytelling, to describe past events, especially in a sequence. Are you sure? Yes, absolutely. In fact, the passato prossimo is used a lot in spoken Italian, and the past historic tends to be more literary or formal, like you would see in novels or historic. That's weird. Okay, ritorniamo. Ritorniamo? No. Ritorniamo. Qual è giusto? Ritorniamo o ritorniamo? Entrambi possono essere corretti, però c'è una sfumatura. Ritorniamo è la prima persona plurale del presente indicativo, quindi è la forma più comune, spesso usata in discorsi spontanei. Ritorniamo può anche essere più formale, ma è comunque giusto. Quindi puoi usare entrambi a seconda del contesto. Didn't distinguish between those two. Ritorniamo. 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 Okay. I have such bad ADD brain. Okay, to make clear, it's not that the developers had moved inside the computer all of the millions of moves, executable moves, and had elaborated their strategy. They wouldn't be. They would never be able to. They would never be able to defeat a world champion in chess. They had simply taught the machine the principal rules of the game and the strategy that you would find in the manual. And with these knowledges or whatever, everything was limited. I don't get that, dude. I think it's like this. And with this limited knowledge set, not set, no. E con queste conoscenze tutto sommato limitate, la macchina è stato was. What does this mean? And with these conoscenze, what is queste conoscenze plural? I don't get that because conoscenza is knowledge, but what's conoscenze plural? Ah, good point. So, conoscenza is indeed a singular noun, meaning knowledge or understanding. When you use conoscenze with that E at the end, it means multiple types of knowledge or pieces of knowledge. So, in short, it's just the plural form referring to different kinds or areas of knowledge. Okay, so remind me again. Con queste sorry, I'm gonna do it again. Con queste conoscenze, tutto sommato limitate, la macchina è stata in grado di apprendere anche attraverso il gioco con l'avversario quale fosse la mossa giusta da fare in ogni singolo momento, arrivando a battere il numero uno al mondo. Um,
the beginning where it says "e con queste conoscenze tutto sommato limitate," etc. What does that mean? Ah, good question. So that part means something like with this knowledge, all in all, albeit limited, the machine was able to learn, even through the game against the opponent, what the right move was at every single moment, managing to beat the number one in the world. So it's saying that even though the knowledge was limited, it was still enough for the machine to improve and succeed. No, but I don't get it where it says "e con queste conoscenze." Is that the end of that phrase? And then "tutto sommato limitate" is like the added all in all limited or whatever? Or is it broken down differently where it's conoscenze tutto, or do you know what I mean? Ah, I see what you mean. So it's actually one single phrase. Con queste conoscenze is the start, and then tutto sommato limitate is a kind of added comment. So it means with this knowledge, all in all, albeit limited. In short, tutto sommato is like saying overall, and conoscenze is just the subject. So they all look together. Oh, ok. Tutto sommato limitata è una idioma, no? Sì, esattamente, è un modo di dire. Tutto sommato vuol dire in definitiva o complessivamente, e limitata descrive il fatto che queste conoscenze erano poche o parziali, quindi è una struttura fissa come un'espressione idiomatica. But I'm noticing it connects to the noun in question. So in this example, nei periodi successivi, gli episodi piovosi sono stati tutto sommato limitati, eccetera. Ma nel mio esempio è con queste conoscenze tutto sommato limitate. Limitate is for conoscenze. So it's connected. So tutto sommato limitate doesn't, that sounds so funny in English. That doesn't, it has to connect to what it's talking about. It's not just an idiom by itself. But I'm still not understanding the phrase because it's everything, some limited, some. I don't get it. So can you break this down more simply to understand and give me several examples of tutto sommato, limitato, limitati, limitate, etc.? Ah, of course. So let's break it down. Tutto sommato just means all in all or overall. Limitato or limitata means limited. So together it's like saying overall, albeit limited. And yes, it must agree with the noun. For example, if we say le risorse tutto sommato limitate, it means the resources, all in all, limited. Or le informazioni tutto sommato limitate, meaning the information overall limited. So in your sentence, it's just saying that these pieces of knowledge were overall limited. Does that not Oh, clarify? okay. So it's like e con queste conoscenze limitate. Ma it's missing a an auxiliary verb, isn't it? Isn't it missing e con queste conoscenze? Oh, so limitate is a adjective here. It's not.
right? Isn't it an adjective? Yes, exactly. You got it. So limitate is an adjective describing conoscenza. It's not a verb, so there's no auxiliary needed. You're just saying, with this knowledge, overall limited. The adjective agrees with the feminine plural noun conoscenza. So no missing verb, just a descriptive phrase. Bro, what is this shit? Ah, no worries. It's just that limitate is an adjective, so it's describing the noun. That was funny. Okay, so e con queste conoscenze limitate, you could just say, and with this limited knowledge, but this is like, and with this, albeit limited knowledge. Okay, I understand that. The machine was capable of learning also through the game with the opponent, quale, which. What? Ok, questa frase non è chiaro per me. La macchina è stata in grado di apprendere anche attraverso il gioco con l'avversario quale fosse la mossa giusta da fare. Certo. Allora la frase significa che la macchina è riuscita ad apprendere No, in anche inglese, per favore. Certo. Quindi in inglese sarebbe The machine was able to learn even through the game with the opponent what the right move to make was at every single moment. In questo modo esprimi esattamente quel concetto. Ma in English, quale fosse la mossa giusta da fare? Can you break that down? Because when I'm trying to translate it, I see. I'll just translate the whole thing. The machine was capable of learning also through via. So that doesn't make sense to me right there, where it says apprendere anche attraverso. So that's to learn also through the game with the opponent, which Ah, I see what you which mean. it were the moves right to make in every single moment. Do you see what I mean? If I'm translating that literally, that's what I come out with because I understand every one of those words except for fosse in this context. Um, so Ah, can you break that down for me? Can you help me out? of course. So in this context, quale fosse is a kind of subjunctive expression. It's like saying which was or that it was. So a smoother translation would be something like the machine was able to learn, even through the game with the opponent, what the right move was to make at every single moment. So it's just a subtle subjunctive expressing that rightness of the move. Can you say that again? I wasn't listening.
Of course. So in this case, quale fosse is a subjunctive construction. It basically means something like which was or that it was. So a natural translation would be the machine was able to learn, even through the game with the opponent, what the right move was to make at every single moment. It's just a subtle use of the subjunctive to express that precise correctness. So why Yeah, not? Hold on. Give me a second, actually. of course. Take your time. If you have any other examples or if you'd like me to Stop. rephrase Stop. something, Stop. Just shut up. no Stai problem at all. zitta per favore. Non. Figurati, nessun problema. Se hai bisogno più Shut tardi, up. Just stop. Don't say anything right now. va bene. Mi fermo subito. Stop. Rimango in Shut up. silenzio. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Va Shut bene. up. Ok, mi fermo. Through the game. Okay, my question is, so for the sentence, la macchina è stata in grado di apprendere anche attraverso il gioco con l'avversario quale fosse la mossa giusta da fare in ogni singolo momento. Why not just la macchina è stata in grado di apprendere anche attraverso il gioco con l'avversario quale la mossa giusta da fare? Ah, that's a great question. The reason is that Or quale like fosse. quale sia, no? Exactly. So if you just say quale è, it's more like a direct present question. What is the right move? But by using quale fosse, you're framing it as a hypothetical or a past uncertain scenario. It kind of softens the certainty and places it in that reflective past context. Okay, and you do the same thing with sia instead of right? Exactly. So when you use sia, it's a subjunctive as well, and it expresses that same kind of hypothetical or indirect nuance. Can you give So me an quale example? Of course. For instance, you could say non sapeva quale fosse la scelta giusta, meaning he didn't know what the right choice was, using the subjunctive. Versus if you said non sapeva quale è la scelta giusta, that would be new direct, less hypothetical. Is that even correct? Ah, good catch. Actually, in modern Italian, we wouldn't really say quale è in that kind of formal or hypothetical context. The subjunctive form, quale fosse, is actually the standard in these kinds of indirect, uncertain constructions. So yes, quale fosse è corretto e quale è would just sound too diretto. No, I mean, give me an example of and sia. So beginners use like is because English doesn't really have that subjunctive. And how is that essentially the same thing in the present tense or hypothetical future? Like sia for this case, and then fosse in the past for a subjunctive. Exactly. You've got it. In the present So or give general. me examples where you would use sia, and Okay. then make the same examples but in the past with fosse. Absolutely. So for a present example with sia, you might say something like spero che lei sia felice, meaning I hope that she is happy. Now if we put it in the past with fosse, we would say speravo che lei fosse felice, meaning I hoped that she was happy. So in the present you use sia, and in the past you switch to fosse. And is there another way to say speravo che le blank?
felice come è stata felice. Ah, yes. You can also say, for example, speravo che lei fosse stata felice, which uses a perfect subjunctive. It emphasizes that you hoped she had been happy in the past, so it's a bit more nuanced. That's not what I mean, but that's fine. Ok, la macchina è stata in grado di apprendere anche attraverso il gioco con l'avversario quale fosse la mossa giusta da fare in ogni singolo momento, arrivando a battere il numero uno al mondo. So, which would be the right word. Okay, that makes sense, dude. Ugh, man, I don't get it, dude. Dude, this.
Okay, well, there it is. This is why. Yeah, I'm not doing that right now. Okay, so ulterior motives. Undermined? Che significa questa parola in inglese? Ulteriormente. Certo, ulteriormente in inglese si traduce come furthermore oppure moreover. Entrambi indicano un'aggiunta o un ulteriore sviluppo nel discorso. Come, Sì, esattamente. come oltretutto, no? Sì, esatto. Oltretutto è un po' più colloquiale, mentre ulteriormente è un po' più formale. Entrambi indicano un'aggiunta, ma il tono cambia leggermente. Negli anni 2000, Sì, anche esatto. grazie ai risultati che finalmente si stavano ottenendo, il fenomeno esplose ulteriormente. Perfetto. Esattamente. In questo modo stai dicendo che grazie ai risultati che si stavano ottenendo, il fenomeno è aumentato ulteriormente, quindi è una crescita ancora più forte. In English il fenomeno, no, 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 in English che significa il fenomeno esplose ulteriormente? Perché the phenomenon exploded, what, ulteriormente? I don't get that. Ah, sure. So the fenomeno esplose ulteriormente means the phenomenon exploded further, or it grew even more intensely. Okay. So, exactly. So it's like saying the phenomenon didn't just grow, it exploded even more beyond what was expected. So it gives that extra emphasis on the increase. Come even more, no? Yes, exactly. Ulteriormente is like saying even more or further, so it intensifies that growth or explosion of the phenomenon. Or further, I guess, is the best. Yeah, exactly. So further really fits best here. It keeps that sense of continued or amplified growth. Frattempo, che significa l'inglese? In inglese, nel frattempo si traduce come meanwhile o in the meantime. Indica un intervallo di pausa, cioè qualcosa che accade mentre si aspetta qualcos'altro. E sempre si usa con nel frattempo?
Sì, esatto. O come in the meantime, no? Sì, esatto. In the meantime è proprio la traduzione diretta e di solito si usa da solo, senza bisogno di aggiungere meglio. Quindi è un'espressione indipendente. Divertire significa have fun. Sì, esattamente. Divertire significa fare divertire. Quindi questa frase, quindi ci si poteva finalmente divertire, means therefore one could finally have fun. Esatto, hai capito benissimo. Quindi quella frase significa proprio quindi ci si poteva finalmente divertire. È una frase che esprime sollievo, come se ci fosse stato un blocco prima e adesso finalmente ci si gode il momento. Okay, so what does it translate to in English then? So it translates to something like, therefore, one could finally have fun. Okay, It's a inoltre. sì, Inoltre significa furthermore. sì, esatto. Inoltre si traduce proprio come furthermore ed è usato per aggiungere un'informazione o un'idea nel discorso. Sicura? Stai sicuro? Sì, sono sicuro. Inoltre è proprio usato per aggiungere un ulteriore argomento, quindi è perfetto per esprimere qualcosa di aggiuntivo. Significa in addition, moreover, also. Sì, esattamente. In addition, moreover, also sono tutti sinonimi, quindi puoi scegliere quello che suona meglio nel contesto, ma il senso è I lo guess that stesso. works. Moreover, also, Yes, that's a great fit too. in addition. Exactly. In addition works I have a really favor. If I ask you to be quiet in either language, in Italian or English, can you just be quiet and not give another sentence? absolutely. Could we test that right now? Can I say, I'm going to say be quiet and you're not going to respond. You're just going to be quiet, okay? Yes, Okay, absolutely. ready? I'm ready. Okay, I won't. be quiet. Okay. I'll stay completely Ah, quiet. see, you failed the test. Ah, you're right. I see what you mean. I will make sure to stay absolutely silent this time if you ask again. Okay, ready? Yes, Be I'm ready. quiet. I'm staying completely quiet now. Why you just can't do this, can you? How about if you just give a one word response when I ask you to be quiet? Yes, I can do Okay, that. ready? Yes, Be I'm quiet. ready. Understood. I'll stay quiet No, then. no, no, no. That was a lot more words than just one. I'm asking you to say one word after you're done. Be quiet. Got it. Quiet. In questa frase, inoltre, stavamo entrando nell'epoca dei big data, cioè della disponibilità su internet di enormi quantità di informazioni. Does that mean, in addition, we were entering the age of big data, like the availability of the internet of enormous quantity of information? Yes, exactly. You've got it right. How would you better translate that? Yeah, a smoother translation would be something like, in addition, we were entering the era of big data. That is, the availability on the internet of vast amounts of information. So it just keeps that flow a bit more natural.
Oh, the availability on the internet of. Be Exactly. quiet. Of course. I'll be quiet now. Let me know if you need anything Damn else. it. You failed the test. Okay. Finalmente le macchine avevano quello che serviva per apprendere in modo automatico. Finalmente la macchina avevano quello che serviva. Che significa serviva? To serve? Exactly. So serviva is the imperfect form of servire, and it means was needed or was required. So finally the machines had, which was serve to learn. I don't get that. Ah, I see the confusion. A clearer way to put it is finally the machines had what they needed to learn automatically. So serviva just means was needed. So they had what was necessary to do it. So another quello che that I don't understand. So finally the machines had, but quello che, what does that mean here? Ah, good point. So quello che means what or that which. In this sentence, it's saying finally the machines had what they needed. So quello che serviva is what was needed. It's just pointing to that essential thing. So serviva here is like what they needed. Wouldn't it be bisovania? Bisonovana? Ah, that's a really good point. So yes, bisognava is another common way to say was needed. In fact, serviva e bisognava are both used. But serviva is more focused on what was necessario, while bisognava is more like a general. So both work, but slightly different meanings. I understood that. This whole thing, which is good. I'm really glad that helped Shut you. up. Stai zitta. Finalmente le macchine avevano quello che serviva. So that's like that which or just what? Oh, that makes sense. That which right here. Finally, the machines had that which they needed to learn in an automatic way. Um, like that, very vast data sets of information and hardware systems capable of permitting the complete processing of this information, these informations. One passed, therefore, from machine learning to deep learning. The deep learning, based on its own neural networks. I think I'm going to stop here. Where are we at? Okay, we did like an hour and 40 today. That's not bad. I do want to pop that up to, well, it's the weekend, so I can study a little bit more tomorrow. But um, I'm talking to myself still, which is totally expected. I'm literally doing this for myself, and I think, God, at this rate, it's going to take me like 3 years to be where I want to be with Italian. But better than nothing. Slowly but surely. How many more do we have? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Wait, I can't. Those red lines are fucking me up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quindi 3 fatto.
ne 9 rimangono? Non mi ricordo queste frasi. Si vorre dire 3 down, 9 to go. Posso dire 3 fatto, ne 9 rimangano? Sì, esattamente. Sì, esatto. Puoi dire 3 fatto, ne rimangono 9. È Ne un'espressione. rimangono 9. Sì, esatto. Ne rimangono 9. Perfetto. So 3 fatto, ne rimangono 9. Esatto. È una costruzione molto naturale e si capisce benissimo così. È un modo semplice per indicare ciò che è già stato fatto e ciò che rimane da completare. Ok, grazie. Alright. What I want to do now is I want to switch to play Cyberpunk in Italian. So I'm still going to stream, but I'm going to be on the PlayStation. Ok, ciao.